భారత సైన్యం సత్తా చూపే సమయం ఇదేనని యుద్ధ విమానాలపై శిక్షణ పొంది పైలట్గా పనిచేసిన జగన్ అంటున్నారు. పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదుల శిబిరాలను ధ్వంసం చేయటాన్ని అభినందించారు. మిరాజ్ 2000 యుద్ధ విమానాల పనితీరును వివరించారు. యుద్ధ విమానాలపై శిక్షణ, సైనికులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులపై జగన్తో ఈటీవీ ముఖాముఖి. కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను ప్రధానంగా ఈ తెల్లవారుజామున ధ్వంసం చేయడం, అలాగే దీనికి సంబంధించి భారత సైన్యం ప్రధానంగా వాయుసేనకు సంబంధించి యుద్ధ విమానాలు ఏ రకంగా సిద్ధమవుతాయి దీనికి సంబంధించి, అలాగే పైలట్లకి ఈ సమయంలో ఎటువంటి మనోస్థైర్యం అవసరం, ఈ అన్ని అంశాలని పైలట్గా పనిచేస్తున్న జగన్ గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు. జగన్ గారు, మీరు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో పైలట్గా పనిచేశారు, ఇప్పుడు కూడా పైలట్గా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఇటువంటి దాడులు జరిగే సమయంలో ప్రధానంగా ఎలాగ సంసిద్ధులు అవుతారు? నమస్తే అండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ I would like to congratulate the excellent work done by the Indian Air Force and the Government of India for having taken steps which would keep every Indian proud with his head held high forever. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే ఏ పౌరుడైనా సరే ఇలాంటి సందేహం అయినప్పుడు, ఇలాంటి యాక్టివిటీ అయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సపోర్ట్ చేయండి. మీ అందరి సపోర్ట్తోనే ప్రతి పైలటు ధైర్యంగా నా దేశం కోసం నేను చేస్తున్నానని ఆ సరిహద్దు క్రాస్ చేసి అటువైపు వెళ్ళి అక్కడ చేయాల్సిన యాక్టివిటీ చేసి హ్యాపీగా, సంతోషంగా అండ్ ప్రౌడ్గా తిరిగి వస్తారు. ఒక రోజులో ట్రైనింగ్ అయ్యి ఒక రోజులో చేసేది కాదు ఇది. ఏ ట్రైనింగ్ అన్నా సరే ప్రతి సైనికుడికి, ఎయిర్ ఫోర్స్లో మేము అందరం ఎయిర్ వారియర్స్ అంటాం, ప్రతి ఎయిర్ వారియర్ ఈ యాక్టివిటీ చేయాలి అంటే ద సోర్డ్స్ టిప్ ఇస్ ద పైలట్స్. దే ఆర్ ద వన్స్ హూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ గో అక్రాస్ ఇన్ దేర్ మెషిన్స్ విత్ దేర్ fighter aircrafts, with their helicopters, with their transport aircrafts, and carry out tactical and strategic strikes. These activities will be done by these pilots having trained extensively, and the final demonstration of their skills is in execution of these activities. Precision delivery of a weapon is the most satisfying moment for any combat pilot, be it in a helicopter, be it in a fighter, or be it in a transport plane. The day his target is achieved, that is his most satisfying moment, and that he is doing for this nation. ప్రధానంగా ఇటువంటి స్ట్రైక్స్ సమయంలో ప్రధానంగా తీసుకునే ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? Preparation is a very, very elaborate process, and there's a wealth of experience in the Indian Air Force, right from the Chief of the Air Staff, who is the defining body for the Indian Air Force, with his team of very senior experienced officers, and finally the execution is always done by the combat pilots who are actually there in their squadrons. Be it a fighter squadron of Mirages today which has gone across, tomorrow it may be a Sukhoi 30 squadron which is going across. It could be a combination of Sukhoi 30s, Mirage 2000s, MiG-27s, the ones which are still flying in various variants. I've been a MiG-21 pilot for an initial part of my life in the Indian Air Force. All of them will be going across to do their respective roles. The training would be from the day one that you become an Indian Air Force cadet to an Indian Air Force officer as a pilot. And also, we are all talking about pilots all the time. Please understand, the pilots cannot do this alone. It is done with active involvement and very, very committed service by the Air Force officers who are engineers, Air Force warriors who are technicians, and people who are maintaining these aircrafts. It is supported equally by a vast chain of officers from the administrative branch, from the logistics branch, from the accounts branch, all of them together. It is one composite fighting unit, the Indian Air Force. Like I said, the sword tip is the pilot. Otherwise, there is the entire sword and the handle has to be intact in one piece, and that is the Indian Air Force. Similarly will be for the Indian Army, similarly will be for the Indian Navy. We are standing in front of a now vintage Tupolev Tu-142. This did its service, it's gone, but today we have
a contemporary aircraft which is much better, which is doing the same role. They are keeping our shores safe. They are keeping our seas safe, so that no intruder can come in from these sides. So this is not a fighter by itself, but there will be others. It's doing its role. It's making sure nothing crosses into your waters, or if anything is crossing, it is intimating. It is going to give a relay a command, which will immediately pick up the necessary fighting force. ఇవాళ జరిగిన స్ట్రైక్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ జరిగిన యాక్టివిటీ దానికి మీరు ఒక యుద్ధ పైలట్గా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? My chest is full of pride. That is all I can say. And మన అందరికి కూడా అదే భావం ఉండాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ క్షణాన్ని మీకు పిలుపు వస్తే మీరు రెడీగా ఉన్నారు వెళ్ళడానికి? Absolutely అండి, with a lot of pleasure. I'm an active pilot. I've had the opportunity of flying 13 different aircrafts. On any given aircraft, if I'm given an opportunity, I'd be happy to go and fly. థ్యాంక్ యూ జగన్ గారు. ఇది ఒక పైలట్గా అనుభవం రంగరించి ఉన్న ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో పనిచేసిన పైలట్ తాలూకా మనోభావం. ఎందుకంటే ఏ క్షణాన్నైనా ఎప్పుడు పిలుపు వస్తే వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇవాళ జరిగిన దాడికి నా హృదయం అంతా ఉప్పొంగింది. ప్రతి భారతీయుడి హృదయం కూడా ఈ రకంగానే ఉప్పొంగి ఉంటుందనేసి ఉండాలనేసి ఆయన కోరుకుంటున్నారు. కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో కూర్మరాజు, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం.